Yeah, so basically your tribe all generation ilikuwa sparkled na post election violence iliamsha hiyo joto, yani hiyo enough is enough. By the way, nimekuwa nikifeel hivi for long, but unajua sasa inafaa kuwa activated, yani literally, unajua finally ni time, yani tuache kukaa tu kwa zone yetu thinking ama expecting vitu zita change. Ni sisi tuende tufanye hiyo change in our small corners, unajua. And na kumkafuta hiyo violence, juu niko na violence itaisha when mnamka asubuhi mnapata mamwili ziko hapo kando, unajua mtaani, yani unashindwa what. Na ukiangalia ni maboy tu kama mimi, ni waresh tu, yani wa kawaida, yani si ati ni kimnyama fulani kimemadwa, just si vampire, si horror, ni msee amemadwa. Na ukiangalia msee hata probably ni age mate ama ni young sana kuniliko, but issue tu ni ati junior tribe fulani amemadwa. So mimi niko napata, yani nika analysis, nikiangalia hizo body sikuwa naona tu hiyo scary factor, hiyo kushtuka tu, niko naangalia na shindwa, yani boy difference yangu na yeye ni tribe tu ndilifanya kamado. Na huyu msalimada, reason alimada ni juu ameambiwa vitu na watu wako around yeye for years. Na reason huyu alikuja kufight huku ni juu amegrow around watu fulani, wamekuwa kimpasha wakimwambia vitu fulani for years. Lakini hawa watu hapa hawako. Hii ni result ya ile kitu wamekuwa kiambiwa. Hawa watu ni either parents, relatives, friends, walimu. Unajua watu wenye wako kwa society, wenye wako close na umsi, ndio wameimpact hizi vitu ndani yao. Then sasa final results ndio hii. Huyu ni amechukua tools, weapons, akachapa huyu akamuua. Na passion nyingine ijuani mali imetoka. Na passion, una madam si na passion. Hata umbo watu wa madagi na passion hiyo. Umbo imeshikwa na kichaa. Unajua? Yaani unataka iende kabisa, yani unajua? Sio hata umbo ifanywe hivyo. Mtu unapata madam mother na passion. Kitu wezi, yani unasahau ni mother ya mtu kama mother yako. Ama ni mtoto wa mtu kama mtoto wako. Ama ni sister ya mtu ama brother ya mtu kama wako. Ni baba ya mtu kama wako. So yani kuangalia from your angle, yani unapata hiyo passion. Mtu venye anafanya ana madai kitu na madai msi na passion out of information amepatiwa na relatives, friends na watu wenye wamegrow around yeye, peers. Na huyu mwenye ameuawa, sasa lesson ile main ilikuwa ni kwa huyu mwenye ameuawa. Ni yani umedai, how exist anymore, umevutwa kwa life, umevutwa wewe. Na kama unafaa kuwa na watoto ama kama uko na watoto, yani issue ni seed zako na kila kitu yako imeenda hivyo. You will never, wewe ni past tense. Na result hiyo wewe kwa past tense ni wase fulani wenye walikuonyesha how to hold on to your roots sana, that you'd rather lose your future. Yani wewe ni past tense juu ya hold so much, ulifundishwa hold so much onto your roots and culture, that unabeba wale watu wengine ni kama hao si human, juu labda wao si watu wa roots zenu na culture yenu. So on that note, nilikuwa ile lesson ni get ni, where are these people? Hao watu walikufundisha hizi vitu wako, wewe ndio umeenda, wao hawako hapa. Huyo buda yako atamove on na life yake, huyo wife yako ama azi yako atamove on na life yake. Buda yako na watu wengine in fact, unajua, na kama hana issue ni atabaki hana, lakini hamind hata kufa juu umedai. The best atafanya ni kukupeleka mortuary ama grave. The best utafanya ni kuzika. Friends, the best utafanya ni kumon ulishia, alafu move on na life zao. Na nini marehemu? Hiyo ndio jina atakuita. Una graduate, unapata jina mpya, marehemu Jo. Kwa mzee hapa, lakini sasa ni marehemu Jo. Hata heshima wanasema Jo alikufa Jo akitutetea kabila yetu, lakini issue ni marehemu. You know more. Hawa watu walikufunza hizi vitu wako. And the truth ni, another lesson out of it ilikuwa ni, everyone wants the best for their children and safer environment. Better future in a safer environment. But we hold on to our roots and culture. By roots namaanisha past.
roots and culture so much that we'd rather spoil, or we end up spoiling the future of the same kids we dream of. And swali ni, the question is not whether we value or care about our roots and culture. The question is, does the roots and culture care about us or value us? Does it value us? Is also roots and culture, does it value, does it make, kama inakuvalue itakumake your life better? And most of the time, if you notice, and this is what so many times, mimi na wife yangu na familia yangu tumekuwa try to speak out there, is that what is it, what do you benefit? Unajua, what do you benefit? Kama heaven peke yake anasema afadhali uende heaven, word inasema afadhali niende heaven bila macho. Kama macho nitafanya nikose kwenda heaven mwili mzima, afadhali niende heaven bila macho. How about tuseme kama ni kitu fulani about ukabila, hii kabila yangu, hizo values fulani about kabila yangu ndio zitafanya nisiishi na amani Kenya. Si nizikate. Nini hizo? Unataka kubadilisha ilianzaje? So hapo ndo hiyo nini ilianzia hiyo passion. Hapo ndo ilizaliwa after post election violence. And kwa zile za enough is enough, hii ni total, it doesn't make sense. And tukaanza na kumkaika kwa lifestyle. Mimi haikuwa ati ni campaign. Nilienda nikaregister nikaanza. Ikakuwa lifestyle. Sijali by the way kutoka leo hapana tambua ukabila, hapana tambua lugha. Mimi ndaongelesha watu lugha ya taifa. Unajua, nikaanza kufikiria hivyo, bala nikufurahishe jueni wa kabila yangu, by kuongea kabila yetu, dunia mali naenda, unajua hiyo ndakwa local village champion. Dunia mali naenda inaenda kwa global village. Afadhali ningangane ni kwa global village champion. By kuongea lugha yenye kila mtu anasikia, badala kukazana na kufurahisha wewe na end up kwa local village champion. And by that namaanisha ukiangalia kwa Bible venye imeandikwa, language ilianzia wapi? Mtu anasema nimeshikilia roots. Unajua roots na culture, sisi sa roots zetu. Venye Bible imeandikwa ni hiyo language. Kwanza ukienda kuitafuta sasa, tunapenda roots, to dig kwa roots. Language ilianzia wapi? Kwa Tower of Babel. What was the main purpose language ilitokea? Watu kwa na different languages. Ilikuwa ni to divide. God used it as a weapon. So ni kama mass destruction weapon. Hiyo na atomic bomb difference yao ni same language. If tukiweka hivi kwa weighing scale ni same. Ilitumika kuseparate wase. So tunafight sana as Kenyans kukua united, whereas tumekuja na mass destruction weapon ya kutuseparate. Tuko nao kwa mfuko kila time. Na the moment tunaambia msee kuna excuse create. Kuna tu excuse kila time ukiambia msee kuhusu aache vitu fulani za kabila yao. Unajua vitu fulani zenye ukinotice kila time unaambia mtu change, hata oa msee wa tribe nyingine unasikia tu. Lakini unajua kikwetu, unajua kikwetu hiyo culture na roots na culture zetu zinatumika kama excuse for us not looking at cohesion. It's an excuse for us not to be merged as one. It's an excuse. If even a family inabaki wife kama truly mta stick together for years, itabaki wife aache vitu alireziwa. Unajua? Na azia aache vitu alireziwa, waamue raise as a family, a different family that is united. Unaacha vitu zenyu na anaacha vitu zao, muna create a new culture. How about ingine yetu ya kawaida ya inchi? Kama wife na azia wanakuacha, unajua sisi tutashinda ukirudi kwenyu kila siku, wewe ni azijo ati mam jo amenipigia simu jo, lazima niende saa hiyo. Wewe lazima ureportingi kwenyu daily, unajua wewe lazima urudi, wife pia same, hiyo nyumba itakuwa kweli? Example perfect ndio hiyo. Tunarudi back to roots na culture zetu kila time, whereas we are supposed to be united. Tunaimba hiyo wimbo, who will do it if sisi tutaifanya? Tuseme enough is enough, nimechoka kuja na hii ukwetu Kenya. Final. I want to be wa Kenya. Full stop. And if
kuna watu wanashinda kusema story za culture. The best culture ni Christ culture. So if mtu ananiongelesha kuhusu culture, mwambie best culture mimi najua ni ya Yesu. Culture of love. Hiyo ingine hapana tambua. So kama ni roots, I dig deep back to first love. Hiyo ndo roots. Kama ni culture, ni Jesus culture. Hii ingine yenye si roots to creator, ni roots to ancestors. And there are ways of hata wako wanajua ni ways zenye wali invent na wajui reason why wali invent. Zingine ziko into witchcraft. Unajua zingine ziko into weird stuff. Mtoto akizaliwa sijui anyolewe. So Samson was Samson weird? Like seriously, every stuff photo tuko too based on, and I think pia na blame too sisi parents. Unajua whatever una feed mtu wako, don't expect them a raise akiwa si tribal. Hata kwa tu tribal by default. Juu venye unaongea kuhusu tribes zingine kwa nyumba yenu, mtu hata grow exactly hivyo. So acha niseme on tribe all generation ni iko based on 4 major principles, which is intermarriage, that hatutaki kujua wewe wa tribe gani. God amenipatia wewe, you're my sent from heaven, I don't care about the rest. Kama sichaguangi gift zingine zimetoka tribe gani, unajua sichagui msanii wangu umetoka tribe gani. My favorite artist ni favorite artist, my favorite footballer hata sitaki kujua ni wa country gani, right? Mbona nachagua wife ati wametoka tribe gani? Same na language. If you language haitusaidii, haituunite, enough is enough. How about we try a new route? Ijaitusaidia kuspeak hizo vernacular zetu. Tumetry kama nazo kwa hii relationship as a country. Tumejaribu as a relationship ya different tribes coming together. Tumejaribu sana kujana hizo language kila siku. Imekuwa ikitu divide. How about we do away with it? Tukuwe na tuko nazo. Si hata tuna zile languages zinatushikanisha. Kwa Facebook, kwa Twitter, kwa Instagram, kwa WhatsApp, watu bonga Sheng, English, Swa. Ni nini yote tunakazana na hizo zingine? Naming system imekuwa ikitu divide, haitusaidii. Mtu ametoka from certain tribe but hivi ndio wenye tunaitana kikwetu. Hizi progi, ini life. Kikwetu achia program. Hii ni real life na si movie ama progi. Unajua? Umeshikilia hiyo story until you lose the real person who loved you. Kuna siku niliuliza msee, you'd rather do business with someone mwenye anaongea same language na wewe ya roots, ama msee anaongea na wewe same business language, mwenye anasikia profit ukisema profit, mwenye anasikia loss ukisema loss, ama unataka mtu mwenye ni juto na tribe yako mnaongea tu language same? And on naming system tunasema si lazima uite tu mtoto jina new yenye umejenga. Kuna hiyo way nyingine unaweza ta mtoto jina kama wewe ni Mkale, wife ni Mkamba, iteni mtu yao Mondi nini, wachi kwa Kenyan language, Kenyan name. Mtasemange siku hizi sio Mondi wote ni wa tribe fulani, siku hizi si kama wote inamaanisha tribe fulani, siku hizi kama ni kama. And the final one on places mnaishi. Ukinotice tuko na culture ya kubehave ni kama shark zenye zililelewa kwa aquarium zikarudishwa kwa ocean na zitaki kwenda mbali juu kwa kichwa ziko na aquarium mentality. Kuna wase yeye hata make it Nairobi. Najua kwetu unashindwa, kwetu ni wapi? Kwetu ni Kenya. Yaani hizo ya zote bado mtu anakuuliza na kwenyu ni wapi, na umekuwa na mimi hiyo ya yote Kenya. Yote umekuwa na mimi Kenya, je, notice mimi ni Mkenya. Unajua ati lazima urudi. Unajua sasa ndio najua unaishi Mathare lakini home ni wapi? Yaani hometown. Kuna hiyo mchezo wa Kenya tuko nao. Hii kitu ile tuna divide and rule system. To summarize ile point niko naambia, watu wako na character ya kubehave kama sharks zenye zililelewa kama kwa aquarium na zikarudishwa kwa ocean, lakini zitaki kwenda mbali juu kwa kichwa ziko na aquarium mentality. After colonization, kwa colonization kulikuwa na watu wamedividiwa, divide and rule system. Hiyo ndio kitu Britons walikuwa nafanya. Hiyo ilikuwa system yao, divide and rule. So mlidividiwa in a way, kuna watu wa Western, Eastern, Central, Nyanza, na usipatikane place nyingine.
Usipatikane place nyingine kama wewe ni wa Western. Usipatikane place nyingine kama wewe ni wa Central ama wewe ni wa Nyanza. So sasa hizo years zote after 50 something years after independence walishia, yani 50 something years old country iko 50. Bado kuna msee ataishi Western na akili yake ni wa Western. Na hata ende aishi Eastern kwa akili yake ana tracing tu venye anazirudi wapi? Western. Ako confined. Yani mlikuwa kwa jela, watu walifunga kwa jela, wale wafunga kwa jela wakaishia na wakabomolea maukuta wakaambia you are free now. But nyinyi bado hampigangi raundi. Hiyo ndio Ukenya. Watu wa Nakuru, watu wa Kisumu, watu wa Kayole, imekuja hadi kwa mamtaa. Unajua, mimi ni wa ujui wapi? Ukunda, mimi ni wa wapi? Si ni wa Kenya. It's high time we even, it's beyond hata kwa Mkenya. It's high time we become human. Niko kwa dunia. Hizi boundaries if you notice, boundary ya Western nini ziko kwa map. Ukitembea mimi sijaona mali imechorwa. Unajua, and nikuulize swali, if our first president alichange jina yake hiyo time, ni nini mtu hii generation haoni ya change jina yake? Ni mkwazi. Nataka kusema alikuwa na dishonor our forefathers. Kuna wisdom he had of unity yenye hata watu wasai waoni, na mtu ako expose kwa Instagram, Twitter, nini, mtu learned. Questions zote ziko kwa amezitoa kwa Bible, question answers zake zote zimetoka si za Bible siku hizi, za net. Lakini reality ni niseme, for lack of better words, nasema is a fool. With all that knowledge, you're still confined to a certain place unaita home. Then ukikam Kenyatta yote malifikiria nini akachange jina yake. And usiende mbali. Kuna wase yote wanauliza kwa net, so watu wako watafikiriaje kuhusu jina zao? Mimi wauliza, Uhuru ufilaje kuhusu jina yake? Juu ilikuwa unique and it's still unique up to date. Our current president. And what is it that our first president saw that alita mtoto wake, who is our current president, the name Salimuita, and then he ends up being a president? Probably my kid will never be a president. Juu nimengangana na hizi vitu za kumuita tu hizi majina. Unakati hivi unamkatu wepukulu. Umekati hivi ukafikiria kifisi fulani kiliuma sister yako ukiwa mtoi nyang'au. Unapata mtoto kijina fulani wa like seriously. Unajua, what is it that that our first president saw in over 50 years and something? Aliona that misioni. Hiyo nini aliona akaita mtoto wake hiyo jina yenye misioni. And if you notice even our presidents, the names they have, by the way, are so unique. From Moi, it's rare to have Moi. Unajua, to Uhuru Kenyatta, to Jomo Kenyatta, kuna venyezo jina tukibaki ni special, si za tribe hivyo venye watu wana nini, if you notice. So unaambiaje wa Kenya? Naweza ambia hivi on tribe all generation. Our God is a God of multiplication. So anything yenye na division is not godly. To all Christians out there and all Kenyans out there, if our God is a God of multiplication, anything that divides is against him. That's not his. So ikiwa ni language ita divide, achana na, it's not godly. If ni intermarriage, utaki kuallow intermarriage, ndio ita divide, achana na, it's not godly. If it's the naming system, ndio ita to divide, achana tu na, it's not godly. And if it's mali unakaa ndio itafanya mtu afeel ati huku ndo kwetu. Naona watu wanasema ati elections kienda kufika ati narudi home, ndio kukidhoka mimi niko home, kiharibika niko home, nisipatwe sijui place fulani ya country. Hii country yote ni yetu, hii country yote ni home. If kuka kwa place fulani sana
ya country. Juu kuna watu hata mtu anahama anaishi Huruma, lakini bado Huruma ametafuta watu wa tribe yake. Penye watu wa tribe yetu wamekaa wengi. Mtu ako Kariobangi, yani mtu uko Nairobi unatafuta mahali pengine penye tribe yenu wako wengi ama gorofa fulani. If that mentality is what itafanya tuko divided, afadhali tuikate, because division is ungodly. And final, Bible anasema, Christ anasema, Father, I pray that they may be one, venye I am in you and you are in me. Wacha to accomplish Christ's prayer. If that's all, especially for Christians out there, if you're really, really into division, umeshikilia hizo principles na roots za division, whereas our Christ, unless una follow religion or follow Christ like culture, juu Christianity inafaa kuwa being Christ like, utaabolish hiyo story. God bless sana, nawapenda sana wageto wote, ladies and gentlemen, ghetto president, au sio? Shambamba, sisi wa tribal, sini wa tribe all, hapana tambua ukabila. I rest my case. Peace.